Когда я вспоминаю праздники Хэллоуин моего детства, мне становится грустно и очень жалко маленькую Дженни. Почему? Вы узнаете в этом видео. Привет всем, с вами я, Jenny, that crazy American lady who took a childhood fascination with this fairy tale and turned it into a lifetime of learning, teaching, and loving the Russian language. This is how Jenny learned Russian. So in this video, I'm going to compare Halloween that I celebrate now as an adult with my children to the Halloweens of my childhood. And for those of you who are learning Russian, this comes from the unit where we use dative case and we talk a lot about various holidays. So I want you, as you're listening to this video, to think about some of your favorite holiday celebrations and how you would use this vocabulary in talking about your holiday celebrations. So before we begin, I want to actually equip you with some very useful vocabulary and phrases that you're going to hear in this video and that I want you to pay special attention to because they're going to come in handy later on when you're talking about your holiday celebrations. Okay, so some of these полезные слова и фразы, useful words and phrases. So first, of course, would be праздник, which means a holiday or a celebration. And then connected to that word, as you can see, is праздновать, or отмечать, meaning to celebrate. Then you're going to hear me talk a lot about украшения, which means decorations, and then the verb is украшать, to decorate, украшать дом, например. Then we have to wear a costume, which is носить, which literally means to carry, but it also can mean to wear. Носить костюм. And you might also hear these described as карнавальный костюм, because a costume can also be a men's suit. So just that can be confusing a little bit. The next verb you're going to hear me talk a lot about at the end of the video when I show you costumes over the years is нарядиться, нарядиться в кого или нарядиться во что. So you dress plus accusative case. Нарядиться в кого или во что. Придумывать, придумывать. This means to come up with or to think up something, to kind of be create an idea type of thing. Просить, например, сладости или конфет, to ask somebody for something. And then, so like trick-or-treating, you're asking for candy. And then the other one is устраивать. And this can mean to put together, to throw a party type thing. So устраивать, particularly for my video, is охоту. Or you might устраивать день рождения, вечеринку, etc. And then на районе, which means in the neighborhood, in the neighborhood. Now, the phrases that you're going to need that use a lot of dative case, since dative case is the focus of this video, are things like ходить по домам. Вот, что такое trick-or-treating? Дети ходят по домам и просят конфет, right? Давать, to give something to somebody. So, for example, давать детям конфеты. But interestingly, давать can also mean to allow, разрешать or давать. Plus, the person you allow to do something gets dative case, and then plus a verb. So, давать детям брать конфеты, например. Then the opposite of that would be запрещать. Запрещать, meaning to forbid someone, and the person you're forbidding to do gets dative case. Запрещать детям, так далее. And then a really good verb for this video, for my childhood specifically, is завидовать. Завидовать кому, чему. To envy something. And then this is a really great phrase for you intermediate and advanced speakers, this concept of the reason you do something. So, for example, по какой причине, по какой причине, причина по которой, or you're going to hear me say the following phrase, по следующим причинам, for the following reasons, and those get dative case. Then another interesting use of dative case is with emotions. So something is hot to you, or something is sad to you, and we need to use the o on the ends of these adjectives. So веселый is the long form
adjective, the masculine, but for when we're expressing an emotion, we put this "о" on the end of it. It becomes a short form adjective. Весело, мне весело, нам весело, страшно, грустно, неловко, неловко. You're gonna hear a very funny story in this video, in the interview with my sister. Неудобно, неудобно, to be inconvenient or uncomfortable. Стыдно, again. You're probably thinking, what do these have to do with Halloween? You're gonna find out, trust me. Жарко, да, жарко. So if you're cold or you're hot, it's мне жарко, мне холодно. And then a really good phrase is жалко кому кого, okay? So if you feel sorry for somebody, мне жалко, and then the person or thing you feel sorry for gets accusative case. So that's why you heard me say мне жалко маленькую девочку Джейни, да? And then another one that's really good is лень, мне лень. To be lazy, I can't be bothered to do that. That's just, I didn't feel like it, etc. So as you watch this video, you're going to see sentences and phrases pop up on the screen. And those are these various vocabulary words in context. So because I wanted to have you pay special attention. And then for those of you who are learning, your goals are, I want you to see how many times you think you hear dative case, and then also start watching these phrases that I'm giving you and think of how you would use them to describe a holiday from your childhood. Again, take note. These really useful sentences are going to come up on the screen, and then the full script or transcript and translation you can find on my Patreon, as well as my translation of my interview with my sister, because my sister doesn't speak Russian. So obviously we speak in English with each other. So, okay, хорошо, поехали. Сначала я скажу, что я обожаю очень. Okay. Это вообще неудобно. Так, окей, хорошо, больше не буду вампир, я буду magician. Вот так. Окей, хорошо. Сначала я скажу, что я обожаю осень. Обожаю осень по следующим причинам. Во-первых, мы с сестрой отмечаем наши дни рождения в сентябре. Мы всегда устраиваем какой-нибудь веселый праздник или поездку, и мы всегда делаем фотографии вместе, и мы даже называем вот этот месяц Sister September. Так, вот. Вторая причина, по которой люблю осень, это оранжевый цвет. Это мой самый любимый цвет, оранжевый, и я люблю собирать листья и делаю из них рукоделие, да, вот это свечи, так. Также я очень люблю осенние фрукты и овощи, и люблю готовить из них очень вкусные блюда. Основная причина, по которой люблю осень, на самом деле связана с грустью из детства. So a real quick disclaimer, real quick. Я знаю, что у меня не было настоящих проблем в детстве. У меня было очень счастливое детство, у меня были любящие родители, и я знаю, что это не настоящие проблемы. Мы называем такие проблемы first world problems, то есть это не настоящие проблемы. Да, то есть дайте мне пожаловаться немного на мое детство, особенно на Хэллоуин моего детства. Итак, почему я всегда круто отмечаю Хэллоуин, как взрослая женщина? Интересно, что иногда мы любим вещи, места или праздники, которые связаны с какой-то грустью из нашего детства, правда? И иногда мы очень любим и хотим то, чего у нас не было в детстве.
Для меня Хэллоуин такой праздник. Проблема в том, что наша мама запрещала нам праздновать этот праздник. А причину, по которой она не разрешала нам отмечать Хэллоуин, вы узнаете в интервью с моей сестрой. По-моему, будет вам очень интересно. Так что в Хэллоуин, в день Хэллоуина, когда я была маленькой, я очень завидовала другим детям, которые ходили по домам в костюмах. Я завидовала тем детям, чьи мамы круто украшали дом. Я точно завидовала их огромным кучам сладостей. И я также завидовала детям, чьи родители тоже носили веселые костюмы и веселились рядом с детьми. Как круто! И я мечтала стать такой мамой. Стала ли я такой мамой? Вы скоро узнаете. So as I said, I just wrote out a translation for this interview with my sister because, again, she doesn't speak Russian. So, of course, we're going to speak English with each other. But as we speak, when we use these vocab phrases and words, they're going to pop up on the screen in Russian. And then if you want to see the whole translation, you can go over to my Patreon where I did kind of a rough translation of the things we were saying. So let's listen to what me and my sister have to say about one particularly painful Halloween. So I mentioned that there was one happy Halloween in my childhood. What's interesting is this exact same Halloween that was happy for me was actually very traumatic for my sister. Okay. So there was one year that our mom let us go, she kind of let us go trick-or-treating. And this is the closest thing. This is like, she bought me a costume. I remember it was a Where's Waldo costume. I was Waldo. And then you're saying that she didn't buy you a costume. I don't know. I don't think she would just not buy me one. I don't know. I just remember sort of making my own, throwing it together from things in the house. Do you remember what your costume was? I believe it was a baby doll. This was the only year we got to participate in Halloween festivities. But I was happy because I got to have a costume. We got to go around to the houses just like normal kids. Yeah. And I remember we ended up with a lot of candy that night. Yeah. Okay. Yeah. So why was this traumatic for you? So tell me, why was this traumatic for you? So I also was excited to trick or treat because I really don't think I don't remember ever having the opportunity to trick or treat at Halloween. Maybe we did when we were very little, but I don't remember ever having that opportunity. So it seemed like fun to get to wear a costume and to dress up. But there was a catch in that it had to be for charity. We were doing this special charity fundraiser called Trick or Treating for UNICEF, the United Nations International Children's Emergency Fund, because I remember explaining it to people multiple times. So we had to go around and ask, while people are expecting trick-or-treaters, we show up and we ask for donations for UNICEF. And so donations like candy donations or money donations. Yeah, it's you're getting change or dollars or money. That it was a charity fundraiser, and that was the only reason that Mom felt good about allowing us to go trick-or-treating, was for a noble cause. But it was extremely uncomfortable because, number one, people are not prepared to, they have a bowl of candy and they want to give trick-or-treaters candy. And so they'd have to stop what they were doing and go find change or dollars to share with us.
And I remember having to explain what UNICEF even was. And then a lot of times the homeowner would just give us candy too, because Yeah, it was, see, I remember okay. I remember we didn't even have trick-or-treat bags. Yeah, so I remember we were stuffing candy into the boxes. Or in our pockets, or yeah, in our someone probably gave us a grocery bag at some point. So like I remember like you said like people felt really bad for us, right? Like, yeah, it was very awkward. I was old enough to be probably a little more aware of how odd this was. Okay, so then you said though that then it was like there was even more trauma, because then the next day at school, what happened? So the next day at school, the rumor went around the school that I went trick-or-treating for money. That's what I was trying to get from people, was change and money. And so all of the top kids were trick-or-treating for money. And so that was totally horrifying and embarrassing I was probably 5th or 6th grade, which is when you care very aware of what other people think of you. And then I always thought it was, you know, because mom thought it was an evil holiday and it's celebrating Satan. I swear I remember her saying that kind of thing. But then remember, she then started, when we had little kids, she started to throw Halloween parties for her grandkids. And we're like, Mom, what happened? I thought, you know, you didn't believe in Halloween. And then do you remember her reason that she gave us? No. Why she didn't let us do Halloween is because she hated having to do the costumes. That's it. Yeah. That's her only reason. She hated having to think of costumes. В отличие от моей мамы, я украшаю дом на Хэллоуин. Я украшаю наше крыльцо тыквами и осенними цветами. И, конечно, я всегда устраиваю интересные вечеринки для моих детей. А в 2020 году из-за карантина я придумала очень веселую охоту в лесу, потому что было нельзя делать трик-ор-тритинг. И вот, так что в лесу я пригласила всех детей на нашем районе, и я повесила и поставила всякие разные страшные вещи в лесу, и рядом с ними стояли ведра всяких сладостей, и дети должны были искать в лесу. Вот, поймите, что наши леса очень густые, очень темные, и даже мне страшно в нашем лесу. Даже без этих страшных украшений страшно мне в лесу. Конечно, всем детям было и страшно, и весело, и всем очень понравилось. И поэтому мы продолжаем эту традицию каждый год в субботу до Хэллоуина. И также я, как вы видите, очень люблю костюмы. Я всегда даю детям придумывать свои костюмы. И иногда они придумывают даже целую тематику для нашей семьи. Например, здесь в 2013 году я нарядилась в Colonel Sanders из Kentucky Fried Chicken, и моя дочь мой вкусный цыпленок. Вот это вам понравится. В 2014 году я нарядилась в русскую бабушку, и я даже преподавала мои уроки русского языка в этом костюме. Я даже угощала моих студентов пирожками в этот день. Так, потом в 2016 году мы с моей дочерью и с Нильсом, с моим сыном, мы все нарядились в
персонажей из фильма Frozen. То есть Биби нарядилась в Эльзу, я в Анну и Нильс в Олафа. Так, потом в 2017 году у нас была целая тематика. Мы все нарядились в персонажей из фильма Бэтмена. Я нарядилась в Харли Квинн и даже не знала, кто это такой, потому что я никогда не смотрела фильм, но мой костюм детям очень понравился. Потом в 2020 году мои дочь и сын нарядились друг в друга. Мне очень понравились эти костюмы, и всю ночь они даже имитировали друг друга. Да, это было просто круто, они молодцы. Потом Нильс, мой младший сын, он нарядился в вампира. А как вы думаете, во что я нарядилась? Это, вот, люди думали, что это мошонка. Нет, это не мошонка. Вот тут чеснок. Знаете, вампиры боятся чеснок. Да, вот. Хорошо. Потом в 2020 году дети придумали костюмы, которые будут светиться под лампой черного цвета. Видите, как круто получилось? Да, вот это вообще круто. Так, и мы с маленькой дочерью нарядились в бабушку, не в бабушку, а в бабочку и в гусеницу. Да. А вот, как вы думаете, какие костюмы мы будем носить в этом году? Я обязательно выложу фото наших костюмов в этом году, и вы увидите моего мужа впервые. Представляете? Вот он будет в наших фотографиях. Скажите, пожалуйста, как вы будете отмечать Хэллоуин? И отмечали ли вы Хэллоуин в детстве? Если да, какие у вас были традиции? And now, at the end of the video, here's an adorable little video of the fall and of my cute little daughter Nadia last year. Хорошо, это все на сегодняшнее видео. Желаю вам всем счастливого Хэллоуина. Это все. До свидания.